సో వన్ టు వన్ మ్యాపింగ్, కనెక్షన్స్ క్రియేషను, సో టాస్క్లో టాస్క్ ఇవన్నీ క్లియర్. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు. మిగతా వాళ్ళు? నాకు క్లియర్ అన్న. అశోక్, నువ్వు విన్నావా మొన్న క్లాస్ విన్నట్లా? నువ్వు రికార్డింగ్ ఏమైనా విన్నావా? రికార్డ్ విన్నా విష్ణు. ఓకే. మిగతా వాళ్ళు ఏమి? ఒక్క నిమిషంలో పింగ్ చేస్తాను. ఓకే. సో క్రియేటెడ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసాం ఫోల్డర్. ఇది టాస్క్లో, ఇది వన్ టు వన్ సెషన్, మ్యాపింగ్ టాస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెషన్ మ్యాపింగ్. ఓకే. నౌ విల్ సీ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇన్ మ్యాపింగ్. Okay, as of now we just used only one mapping, right? Under one table. You can go to source, you can see the options. So connection, single object. Let me take multiple objects. Okay, multiple objects. Click on the source object. The menu. So to add multiple objects, click on add source. Where is it? Do you know how to add multiple objects? Anyone? No, Vishnu, we haven't used. ఇక్కడ objects and relationships. Okay, add source object. మనం ఏం టేబుల్, ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ యాడ్ చేద్దాం. ఎంప్లాయీ,
Where is the other table we have here? So if you have already relationship like foreign key and primary key, so you will directly get it. Otherwise, we need to add it manually. Okay. So it's taking too much time. Okay. So here we need to select the department ID. Okay. So add department ID is equal to employee department. So you can see the relationships. If you click on this, source is multiple objects. You can see the multiple. Okay, if you want to query, then we can query options. Do you need to sort? If you want to select only distinct rows, you can configure it. Okay, so tracing level, these are all normal. If you want to get other, I told you, right, how can we read the data from the other schema? You can use HR schema here. Okay. So for any doubts, so we are using multiple objects. So we need to select what objects and the relationship. I mean, join and tables ఏంటి ఏం జాయిన్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద జాయిన్ చేస్తున్నాం. అదర్వైజ్ ఇట్ షుడ్ బి వైస్ వర్సా. ఎంప్లాయీ టేబుల్ తీసుకోవాలి, డిపార్ట్మెంట్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫీల్డ్స్ చూద్దాం ఎలా ఉన్నాయి. మ్యాపింగ్. సో ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ విల్ గో టు టార్గెట్. సో పార్టీషన్స్ కావాలంటే పార్టీషన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కీ రేంజ్ పాస్ త్రూ. పార్టీషన్కి దేని మీద కీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇది చెప్తానులే టాపిక్. సో ఫార్ ఎనీ డౌట్స్? No, bro. అందరికి ఓకే. సో విల్ గో టు టార్గెట్. ఓకే, ఇన్కమింగ్ ఫీల్డ్స్లో ఏమేమి వస్తున్నాయి? సో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి టార్గెట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ని మ్యాప్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో సేవ్. ఓకే, సేవ్డ్. మీరు రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి రన్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే టాస్క్లలోకి వెళ్ళి రన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ బెటరు మన టెస్టింగ్ పర్పస్ అంతా ఇక్కడే రన్ చేస్తాం. ఓకే, రన్. సో రన్. ఇక్కడ మీరు జాబ్స్ రన్నింగ్ చూసుకోవాలంటే మై జాబ్స్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తూ ఉండాలి. అది క్యూలో ఉంటుంది ఫస్ట్, తర్వాత రన్ అవుతూ ఉంటుంది.
సో క్లౌడ్ ఎప్పుడైనా సరే క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ సోర్స్ ఈజ్ యువర్ క్లౌడ్, ఐ మీన్ MongoDB ఆర్ రెడ్ షిఫ్ట్ ఆర్ ఎనీ క్లౌడ్, అంటే ఇది కానీ స్నోఫ్లేక్, ఏదైనా క్లౌడ్ సోర్స్ అయితే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. బట్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఆల్వేస్లో, ఎందుకంటే మీ నెట్వర్క్ డిపెండెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ నుంచి క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి నెట్వర్క్ స్పీడ్ కూడా ఉంటుంది, డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. చూడండి ఎంతసేపు రన్ అవుతుందో 1-to-1 మ్యాపింగ్. It's failed. So system.department. Okay. So schema should be both HR only. System.departments is invalid and fair. It's not taking HR skill. సో హెచ్ఆర్లో ఆ కాలమ్స్ అని లేవు కాబట్టి నా కాలమ్స్ చేసి జస్ట్ హెచ్ఆర్ స్కీమా నుంచి డేటాను రీడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేవ్ అయిపోయింది, రన్ చేస్తున్నాను. విల్ సీ.
Okay, so succeed 106 records processed. Okay, what is our target? So what is our target table here? So target is employees in the which schema? Schema name also you can mention here if you want to. Okay, September 2023. Here, what is here only 105 years showing only ఒక రికార్డ్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది ఎక్కడ వస్తుందో తెలియట్లేదు. If you want to see the session log, you can download here. Okay. So it is in the note. You can see it in the Notepad++. Okay, Notepad or Notepad++. Okay, so this is the session log. Age group, task ID. Okay, started by. So DB connection should have relationship prefix. Okay, invalid value for that logged. Okay, so you can ignore the warnings. Okay, if there is any error, you can see it. Okay. Transformation imply invalid value attributes repeatable. Okay. Starting target table truncating. Okay. So this is path. Okay. So you can see the look. If you have a lookup, you can see the cache path and all. You can see it. Okay. You can see the source query also here. This is the source query. Okay. Let me run the same query. How many records we are getting? One not 6, but 105 లోడ్ అవుతుంది ఎందుకని? ఇక్కడ కూడా చూడండి 106 అని చూపిస్తుంది, బట్ టార్గెట్లో మనకు 105 చూపిస్తుంది. ఓకే, మేబీ 2 tables యాడ్ చేసినందుకు అప్పుడు అది 106 చూపించేది. 106 వస్తున్నాయి సోర్స్ నుంచి, బట్ టార్గెట్లో మనకు 105 లోడ్ అవుతున్నాయి కదా ఇక్కడ చూస్తే. సో రికార్డ్స్ వచ్చేసి 105 ఉన్నాయి. సో 106 ఉండాలి, ఒక రికార్డ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. నిన్న కూడా ఒక రికార్డ్ సేమ్ రికార్డ్ ఏమైనా డూప్లికేట్ ఏమైనా ఉందా? డిస్టింక్ట్ పెట్టారు అనుకుంటా. ఇప్పుడు డిస్టింక్టే కదా మనం రన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ దీంట్లో డిస్టింక్టే కదా రన్ చేస్తుంది. సోర్స్ లో సోర్స్ లో డిస్టింక్ట్ రన్ చేసిన తర్వాత ఒకరికి 106 వస్తుంది. సంథింగ్ వీఆర్ మిస్సింగ్. ఏమన్నా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా టార్గెట్ లో? సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ ట్రంకేట్ అండ్ let me enable bulk load. We'll see. Forward the reject rows. I don't see any reject target field mapping. బట్ జాబ్ రన్ అయినప్పుడు 106 లోడ్ అయినట్టు చూపిస్తుంది ఇన్ఫర్మేటికాలో. అవును, ఇక్కడ మనకి 106 చూపిస్తుంది, బట్ మన డేటాబేస్ లో లేవు, 105 ఉన్నాయి.
Let's just enable the bulk load, we'll see. Oh, it's processed on node 6. Let me run it again. Employees only, right? Not employee. Let me give the schema also. SCP to save. Something messy. So we are losing one record. So 206 దాకా ఉన్నాయి 100 నుంచి. Let's compare which record is we are losing, okay? So employee ID from the source, okay? We have only 100. Hundred దాకా select అయినాయి, okay. Okay. Let's go to target. $180 missing. Okay, what is the reason to miss 180?
Okay, let's preview the data and we'll see. So preview. So preview means debugging in Informatica. Okay. Okay. So మనకు 106 వస్తున్నాయి. Where is employee ID? 180. Here we are getting 180 record. Here we are getting 106 record completely, no issues, without any issues. 180 also we are getting. Where may missing in one target? Okay, let's take expression, we'll see. Maybe. Okay. So target. So first two we did it. Data masking expression. Okay. So expression, you can see the incoming fields. What are the incoming fields? All you're getting. So if you want any add a columns, extra columns, you can see it. Expression like audit columns, and if you want to do any expression, you can see it. Okay, window, advanced mode, advanced. Okay, optional. Okay, let's go to target, incoming fields. So these are the all incoming fields. Target fields mapping, field mapping. Okay, it's already done. So let's save it. Okay, let's run it. I don't know why it is missing one record. Let's see. Now also it's processed 106. Still 105. No way. Which one it is missing? 180 is there. Only one record missing. Let's create a one more table. Let's load it. Okay, cell. So if you want to create a backup table, create a table. Okay. emp IICS. Okay. And select star from employees where 1 is equal to 2. Okay, table created. Let's change the table. Okay, target, select emp IICS. Okay. Yes. Try to save.
Invalid. Why? ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ ఏమన్నా. Okay. Okay. Oh, that is table issue, man. Now we are seeing 106. Okay, is there any trigger for the table? So employees, right? Trigger. Okay. Here it is. Not here. This is there, right? So if you go to our tables, where is employees? Employees. Okay, triggers. See, we have a delete 180 record. We are deleting. That is the reason we are getting the difference. Clear? Yes. Okay. So are we good with the source options? Okay, we have one more option called override. We'll see. Okay. Source, where we took a multiple objects and just given the relationship. Okay. If you don't want that, if you want to read some query options, you can just select the you can use the query and just I'll take a mapping bagger. Okay. ఎక్స్ప్లోరర్ నుంచే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. How to copy this? So this సెలెక్ట్ ద మ్యాపింగ్ అండ్ కాపీ. రైట్ సైడ్ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, కాపీ ఆప్షన్. కాపీ టు. Okay. Okay, so let's open this mapping. So, multiple objects query. Existing query. Okay, we'll take this query. దీనిలో కూడా క్వెరీ మోడ్ లో కూడా వేరే స్కీమా నుంచి
వేరే స్కీమా తెచ్చుకోవచ్చు query mode. Okay. So employee ID. So I'm just removing this employee data, I mean department data. Okay, so validate. Okay, fields. So we have only the employee table details. So I just removed the department table, but if you see the query, you have join condition there. Okay, let me add one more join condition with the manager ID. Okay, and where is the manager ID here? Salary, commission, departments, hire date. I don't see it. Okay, I just add one more condition here. So fields the same partitions. Okay, so target fields. So let me add fields in this target. Okay, so IICS, right? So if you go to IICS, so I want to add 2 columns. Okay, this is create audit columns. I'm adding create timestamp. So date. Okay, update timestamp are created by create by. So I'm giving it to 40. Okay, so if you just click on this target and refresh it. So if you want to add in Informatica Power Center, you need to re-import it, right? Here you don't need it, just refresh it. Okay, all fields. If you have any changes in the fields, will get automatically here. See, these 2 columns are reflected. Okay, so let's take expression. So expression law, we can drag, you can choose those columns. Okay, output field created timestamp. Okay, this is date and time. Okay, okay. So expression you need to configure it here. If you choose expression, you'll get fields, system variables. Okay, so ఇవి మనకు డిఫాల్ట్గా వస్తాయి కదా అక్కడ ఏది కావాలంటే అది. ఓకే, కరెంట్ మ్యాపింగ్ నేమ్, సిస్టమ్ నేమ్, సెషన్ స్టార్ట్ టైం, గెట్ రన్ ఐడి. సో దిస్ ఇస్ డేట్, రైట్? ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, okay, one more field I'm adding, created by. We'll keep it as 40. Okay, so configure. So here system variables, current mapping state. Okay, so
So if you go to target field mapping options, auto map, okay, if this is also map, just save it. Okay, invalid. Why this is invalid? So field mapping content non-existing. Oh, these two are not available. Manager ID is not there in the query. Okay, let's remove this. Let's take expression. So incoming fields. Okay. So target field mapping. Validate. So valid, save, run it. That to record because we have added the manager condition, right? So are we getting the map in these two columns? Yes. Current mapping name, we are not getting it. Why it's not coming out? సింగిల్ కోర్స్ అది డిఫాల్ట్ వచ్చింది కదా. ఓకే. Okay. Parameter is fields build parameters. This is parameters if you want to pass, but current mapping name, why we are not getting it? Maybe we are running it here, right? So let's run from the task flow. Okay.
We'll see from there. మ్యాపింగ్ నేమ్ లో మైనస్ అండర్ స్కోర్ ఇవ్వకుండా నేమ్ లో Okay. ఫోల్డర్ దగ్గరికి వెళ్దాం, అక్కడ చేసుకో. ఎడిట్ అండ్ పైన లెట్స్ సి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం టాస్క్ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం వస్తూ రాదు, ఎందుకంటే అది ఎర్రర్ రావాలి కదా, అది అని ఇష్యూ ఉంటే. సో న్యూ మ్యాపింగ్ టాస్క్, we take this name, ఎంటీ కదా, ఎంటీ పెడతారు కదా. సో ఎంటీ ఓకే, లొకేషన్ మ్యాపింగ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్స్, ఎన్ని లాగ్స్ కావాలో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్లో. పారామీటర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే, సో మోడ్, స్టాండర్డ్ వర్బల్స్, సో ఇవన్నీ టాస్క్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఫినిష్. Let's run it, we'll see. If we create a task, you no need to select anything. Runtime environment avandi default ga select అవుతుంది. Okay, so that is the difference. ఓకేనా. సో మ్యాపింగ్ రన్ చేసేటప్పుడు అది ఉండదు కాబట్టి పారామీటర్స్, రన్ టైం పారామీటర్స్ రావు కాబట్టి, సో జస్ట్ మ్యాపింగ్ రన్ అనేది జస్ట్ చెకింగ్ పర్పస్. ఇఫ్ యూ రన్ ఏ టాస్క్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? సో సోర్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సోర్స్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ, మల్టీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ, ఓవర్ రైడ్లో కానీ. సో ఎక్స్ప్రెషన్లో వి జస్ట్ టుక్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్, వేరియబుల్ పోర్ట్స్ అవన్నీ రేపు చెప్తాను. ఓకేనా. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్? సో IICS లేకుండా ఇప్పుడైతే కాల్స్ రావట్లేదు. సో మేక్ షూర్ టు లెర్న్ IICS.